브라질을 대표하는 한 프로 선수가 있습니다. Where's the best aim in that? Aspas or less. Oh, if he picks us, yeah, gets him. What? No! That we're gonna see. Thus far, Aspas! Oh my No, god. this guy it's is no over, prep. bro. This guy is the GOAT, bro. I can't lie. 아스파스입니다. 아스파스는 과거에 카스를 할 때 핵을 썼다며 밴을 당한 적이 있습니다. 사건의 발단은 그가 새로 만든 부계정이었습니다. 그는 이 계정으로 게임을 할 때 음성 채팅을 사용하지 않았습니다. 오로지 총싸움만 했습니다. 그런데 그가 이용하던 플랫폼은 프로와 준프로 유저들이 모여있는 곳이었습니다. 사람들은 그를 핵쟁이라고 했습니다. 논란이 계속되자 해당 플랫폼에서는 아스파스를 핵이라고 판단하고 그를 밴했습니다. 발로란트를 시작한 아스파스는 사람들에게 보란듯이 브라질 서버 랭킹 1등을 계속해서 찍었습니다. Nossa! Nossa! Oh my! Banheiro. Ok. Back in. Mas. Beleza, tem ponto puxado aí. Cheater, tá chutando. Caralho. One enemy remaining. Aí tá chutando. É, tá chutando. Caralho. 더 이상의 랭크는 의미가 없었습니다. 이때 프로게이머로 활동하던 사시바 사삭 선수가 아스파스와 레스에게 같이 대회를 나가자고 합니다. 이렇게 만들어진 팀이 라우드입니다. 이들의 목표는 2022년 챔피언스였습니다. 먼저 챌린저스에 나가기 위한 선발전에 나갔습니다. 챌린저스에서는 모든 경기를 전승으로 2022년 1차 마스터즈에 출전했습니다. 이 대회가 그의 첫 번째 국제대회였습니다. 아 근데 연막으로 한다. 와, 진짜 자신감. 라운드 아니 반응 속도가요. 자신감 뭔가요? 아니 한 라운드에 아스파스가 믹스웰 서로 정리를 두 번이나 했어요. 와, 설마 순풍 바로 눌렀고 한 번 더. 와. 와, 역시 아스파스 의심 받을 그러네. 만하네요. 제트를 하든 레이즈를 하든 그냥 본인의 반응 속도와 에이스! 센스로 와. 에이스! Not quite working, not quite going as far up as they wanted. Good pick out of Aspas. Up against opponents with no shields to play with here. Essentially has an operator to work with, and look at him making it work left, right, and center. 3 kills. Oh, the ace! 아스파스와 레스 선수의 활약으로 순식간에 결승전에 올라갔습니다. 하지만 옵틱게이밍이 패자조 결승에서 승리를 하게 되며 옵틱과 라우드는 결승전에서 다시 만나게 됩니다. Potentially he's not cleared. The flash almost perfect here. They have no idea. Aspas can do so much damage. That's two already. Tries to go forward, gets a third. Out. That's what they needed. 하지만 결과는 옵틱게이밍의 승리였습니다. 2차 마스터즈에 나가기 위해 브라질 챌린저스에 출전했습니다. 이번에도 전승을 했고 2차 마스터즈에 출전하게 되었습니다. 하지만 라우드는 조별리그에서부터 옵틱게이밍과 만났습니다. 이번에도 옵틱에게 패배하며 대회에서 탈락했습니다. 그나마 다행인 건 라우드는 챔피언스에 확정적으로 나갈 수 있었습니다. 근데 이 챔피언스에서도 라우드와 옵틱은 같은 조에 배정이 됩니다. 또다시 옵틱이 라우드를 이겼습니다. 다행히 플레이오프에 간신히 진출했습니다. 라우드는 이 기회를 놓치지 않았습니다. 전승을 기록하며 결승을 향해 나아갔습니다. Entirety of Optic are in mid. They have 40 seconds to play with. Aspas. That has probably put Optic to bed here. HP, and it's left onto him to try and clutch this out. But Aspas has had enough. A knight needed to be connected, but instead it's less to put them down. Loud dominate Optic. 옵틱을 이기고 결승에 올라갔습니다. 근데 옵틱이 패자조에서 DRX를 이기며
라우드와 옵틱은 또다시 결승에서 만나게 됩니다. Já encontrou o Aspas, ele quer demais. Less vai buscar. Está classificado. Couple more chances to try and close him. Nice and clean for Aspas. Steals a victor. Looks like Mars on the chopping block, but he's still standing. And what the hell is going on? Loud laughing. They've carved themselves. Here's the bailout. Oh my god. Here's the bailout. Oh my As god. quick What a as play. light. Here's the Whoa! and he's still standing. And he's gone back for more. So telling him Oh, this time. if he picks this, yeah, he gets him. What? No! Can you believe it? In concept, Fan close down the gap, and this is feverish. The pace. Here, what do they do with it? Another one. Actually, the Blade Storm comes through, but it's Sadak to seal the deal. 아스파스는 라우드에서 가장 높은 평균 딜을 기록했고 드디어 세계 최고의 자리에 올라왔습니다. Moving right into Aspas's Marshall. Leaning down the sight, taking a passive angle. There's the first contact. Activating the dash, never afraid to re-peek. There's the second one, goes for the third. Re-peek? Almost a wall bang. He's reloading against the no-scope and the fourth, and gets the ace with a second no-scope. Oh my god. Oh, this guy yeah, is it's different. over, This guy is the GOAT, bro. I can't lie. But his loud players to be into. How will they deal with it? How will they handle it? Forsaken. Tucked to the corner now. Nice! He is spotted, yeah. Too close to the corner. Damage is done, and Aspas! He's getting all of the back, man. In for the money trick, all with the Blade Storm. He's never running out. That brilliance. He has more teammates than his kills than his teammates combined times two. Yeah, that was a nice rocket. That's how on he is. He's headshotting people with a laser. Oh, shit! Fuck off. That's crazy. Like Also support. Also he's on his own. I mean, I guess it is unorthodox to go towards the Viper ults, like the way they did, but a rare raise. That's his second try right now. He's literally directing it. He's giving a fuck. Look at him. Take your stats. Bang. I was getting a little unlucky there because That's tough, bro. That's tough. 여기까지의 내용이 아스파스가 라우드에서 활동했을 때입니다. 이번에는 브라질 서버 랭킹 1등에 이어 북미 서버와 도쿄 서버에서 게임을 하던 아스파스의 랭크 게임을 시간대별로 모아봤습니다. Na escada aqui, atrás do bonde. É atrás do bonde. Os 10 metal aqui. Drona no B. Dei 3B e voltei. Nice. Vem cá, 1, 2, 3 e... Ah, o cara mandou. Relaxa. Spike planted. Last player standing. 3. One enemy remaining. A mira do cara some em cima quando tá dando esse spray, mano. Tirar essa bomba. Oh my. Fez um aqui meio? Bate uma calma aí. Aí, entrou. Tem 85. Ah, mais um B. B, eu chamei na boca. Colocou alguma coisa. Não, eu não. Vai perder. Spike down mid. Mete 20 no solo. Spike down B.
fazendo aniversário aqui. Mais um escada. Spike down B. One enemy remaining. B. Spike planted. One enemy remaining. One enemy remaining. Wait, I'm gonna flash. Spike down A. One enemy remaining. No. No, close up. Oh, dude, I almost just went crazy. Yo, on rotator here. Could already be water. Quick. Already safe. Judge said. Nothing water. Yo, do we have a dog for this shit? It's close down. Spike planted. One enemy remaining. Yes! Dude, now we lose. Aspas gets the ace. He's mad. Pissed him off. Last player Push him on. Spike planted. Go to college now. Oh! Oh my god, win it. One enemy remaining. Where's late mid? Oh, he's here. Oh wait, they planted? Yeah, they planted. Oh my god! The last time I seen Aspas, I'll show you guys. Hold on. This is the last time I saw Aspas. Cool, that's fine. I think there was a pixel, but I mean, bloody no. The mom's reaction. Yeah. Hey, I thought they. One enemy remaining. One enemy remaining. Aç elini alıp. Ben gay. Spike down A. Helal. Bekle ben gibi. Round. One enemy remaining. Irina. You Aspas? I love you. Wow. Masters Tokyo fighting. Thank you so much. Yeah. Omar mid, Jet mid. That's it. Oh, what the guy We're splitting. Oh fuck, I want to get out. I do not feel safe in that spot. Wow, that is an insane shot. Who is this guy? That is a nice shot. Fast. I got There is another. Under inside. That is a nice shot. That was disgusting. I'll give him that. That was disgusting.
I haven't seen this guy speak once. Aspaz, right? I'm convinced he doesn't talk to his team. He just plays. No joke. I have not seen him say one word. Anytime the camera's been on him, he has not spoke. He just plays. He just killer. He just kills. He only kills. Aspaz literally has the best English for Valorant. Because he has efficient English. Instead of saying there is 2B, like everyone in ranked, he says 2B. It's literally better English for comms. I'm not trolling. It's like straight to the point, fast as fuck, minimum wording. It's so good. mid, jet mid. 오늘 영상도 시청해주셔서 감사합니다. Oh my god. Wow, Sadak, good job. Sadak. Oh. Ah! You got the other guy.